Good afternoon everyone. ഇന്നത്തെ ജിന്യൂസ് അക്കാദമിയുടെ ലിസണിംഗ് ലൈവ് സെഷനിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ശ്രീലക്ഷ്മിയാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലെ പോലെ ഒരു ലിസണിംഗ് മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനുമായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ എല്ലാവരും കണ്ടത് ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ഫില്ലിംഗ് ആയിരുന്നു അല്ലേ, ഫോം ഫില്ലിംഗ് ആയിരുന്നു എല്ലാവരും കണ്ടത്. എന്നാൽ ഇവിടെ അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ലിസണിങ് മെറ്റീരിയലിൽ ആദ്യം വന്നിരിക്കുന്നത് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ആണ്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ അതിൽ ആദ്യം മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം പിന്നെ വന്നിരിക്കുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 5 to 10 ആ ഒരു ഫോം ഫില്ലിംഗ് ആണ്. അതിനുശേഷം പിന്നെ സെക്ഷൻ 2 ആണ്. സെക്ഷൻ 2ലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ ആദ്യം ആ ഒരു പാർട്ട് 1 നമുക്കൊന്ന് കേട്ട് നോക്കാം, എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നൊക്കെ ഉള്ളത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആദ്യം മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അവിടെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഒന്നും നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കേണ്ടത് എത്ര ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അത് വേണമെങ്കിൽ നോക്കുക. അതിൽ അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് അത് നോക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നുമല്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളുടെ ആദ്യത്തെ 1 to 4 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ആ ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ 2 ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം, ബാക്കിയുള്ളത് നിങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു TFN നമ്പറിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ. മൊത്തത്തിൽ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ TFNനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ TFN എന്താണ്? അത് യൂഷ്വലി ടാക്സ് ഫയൽ നമ്പർ ആണ് അല്ലേ. അത് അറിഞ്ഞൂടാ എങ്കിൽ നമ്മൾ കോൺവെർസേഷനിൽ തന്നെ അത് മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് വലിയ ഡിഫിക്കൽട്ട് ഒന്നും ആയിരിക്കത്തില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ TFN നമ്പർ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ. TFN നമ്പർ ഈസ് എ നമ്പർ യൂസ്ഡ് ഫോർ ഡാഷ്. അതുപോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 2 എന്ന് പറയുന്നത് വിത്തൗട്ട് എ TFN ദ ആപ്ലിക്കൻറ്റ് വുഡ് ബി ഡാഷ്. TFN ഇല്ലെങ്കിൽ എന്തെല്ലാം സംഭവിക്കും എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം. ഒരു TFN നമ്പർ എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് TFN നമ്പർ ഈസ് യൂസ്ഡ്, 3 ഓപ്ഷൻസ് ആണ്. എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി ഫോർ ടാക്സ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ, എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി ബൈ ഇൻഡിവിജ്വൽ ടാക്സ് പേയേഴ്സ്, ഫോർ മാനേജിങ് സെവറൽ ഗവൺമെൻറ് സർവീസസ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ 3-ൽ ഏതെങ്കിലും ആയിരിക്കും. വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ആണ് അല്ലേ. അതായത് ടാക്സ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന് മാത്രമാണ്, ഇൻഡിവിജ്വൽ ടാക്സ് പേയേഴ്സിന് മാത്രമാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇല്ലെങ്കിൽ പല പല ഗവൺമെൻറ് സർവീസസ് മാനേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കേട്ട് നോക്കാം എന്തിനാണ് നമ്മൾ TFN നമ്പർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത്. This is the IELTS listening test. You will hear a number of different recordings and you will have to answer questions on what you hear. There will be time for you to read the instructions and questions and you will have a chance to check your work. And a woman who wants to apply for a tax number. First, you have some time to look at questions 1 to 4. അപ്പോൾ അവിടെ ആദ്യം തന്നെ 1 to 4 ആണ് നോക്കേണ്ടത്. ഇനി എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ ജസ്റ്റ് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നമ്മളുടെ ആ ഒരു സ്പീക്കിങ്ങിലേക്ക് പോവാം. ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം, കോൺവെർസേഷനിലേക്ക് പോവാം. You a permanent migrant? Questions 1 to 4. Good morning. Tax office. How can I help you? I'd like to apply for a tax file number. Are you a citizen? No, but I'm told I still need a number. So what is your residency status? ഓക്കെ, TFN നമ്പർ വേണം എന്നൊക്കെ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ പർപ്പസ് മാത്രമാണ്. Are you a permanent migrant or perhaps a temporary visitor? Oh, I'm a permanent migrant. And you need a TFN? A what? A TFN. It stands for tax file number. Yes, what is that exactly? It's a unique number we issue to individuals and organizations to help administer tax collection and other government systems. Why do അപ്പോൾ അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ടാക്സ് പേയേഴ്സിനും ഓർഗനൈസേഷൻസിനും അത് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് അല്ലേ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പറയുന്നത് കൊണ്ട്
ആ എ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി ഫോർ ടാക്സ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ, ടാക്സ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന് മാത്രമാണ്. അങ്ങനെയാണോ? അല്ല. ഇൻഡിവിജ്വൽ ടാക്സ് പേയേഴ്സ് എന്നും കൂടെ അവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ബി പറയാൻ പറ്റോ? ഇല്ല. ബി എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി ഫോർ ടാക്സ് പേയേഴ്സ്. അപ്പോൾ എയും ബിയും നമുക്ക് എന്തായാലും എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, അതിന് വേണ്ടി മാത്രം എന്നുള്ളതല്ല മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ പിന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സി വരും. പല പല ഗവൺമെൻറ് സർവീസസ് മാനേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടാക്സ് പേയേഴ്സിനും എന്താണ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റേഴ്സ്, അതായത് ഓർഗനൈസേഷൻസിനും ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ സി ആയിരിക്കും അവിടെ ആൻസർ വരുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായല്ലോ ഇതെങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മളുടെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 2 എന്ന് പറയുന്നത് വിതൗട്ട് എ TFN ദ ആപ്ലിക്കൻ വുഡ് ബി, TFN ഇല്ലെങ്കിൽ ടാക്സ്ഡ് അറ്റ് എ ഹയർ റേറ്റ്, കൂടുതൽ ടാക്സ് അവർ പിടിക്കും. അണേബിൾ ടു വർക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയത്തില്ല. ലയബിൾ ഫോർ മെഡിക്കെയർ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ്, അതായത് മെഡിക്കൽ എക്സ്പെൻസസ് അവർ കൊടുക്കേണ്ടി വരും. ഇതിലേതാണ് എന്നുള്ളത് നോക്കാം. I need one. In actual fact, you don't. What do you mean? It's not compulsory, you know. But അപ്പോൾ അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് കമ്പൽസറി അല്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. I should get one? Well, it's a good idea. അപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയേ പറ്റത്തുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, അല്ല എനിക്ക് വേണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. Otherwise, you'll have more tax withheld from your wages or salary. അപ്പോൾ ഓക്കെ, അത് നിങ്ങൾക്ക് വേണം, കാരണം ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വേജസിൽ നിന്നോ സാലറിയിൽ നിന്നൊക്കെ കൂടുതൽ ടാക്സ് പിടിച്ചേക്കാം. സോ അത് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് നല്ലതാണെന്നും അവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. സോ ആ ഒരു സംഭവം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ടാക്സ് അല്ലേ, കൂടുതൽ ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ടി വരത്തില്ല എന്നുള്ള മീനിങ് അവിടെ പറയുന്നത് അല്ലേ. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ ആൻസർ വരുന്നത് എ ആണ്. എന്നാലും ബാക്കിയും കൂടെ ഒന്ന് കേട്ട് നോക്കാം. In fact, you won't be eligible to participate in the PAYE, that's Pay As You Earn system, and you couldn't apply for income support or other benefits. ഇതില്ലെങ്കിൽ ഇൻകം സപ്പോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ബെനിഫിറ്റ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ കഴിയത്തില്ല എന്നും പറയുന്നുണ്ട്. You wouldn't have to pay the Medicare levy, but then you wouldn't be entitled to claim Medicare benefits either. അപ്പോൾ ഇതില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ക്ലെയിം എന്താണ് മെഡിക്കെയർ ക്ലെയിംസ് ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയത്തില്ല എന്നും പറയുന്നുണ്ട്. I'd better have one then. അതുകൊണ്ട് എനിക്കത് വേണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ അണേബിൾ ടു വർക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയത്തില്ല എന്നവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. അത് എടുത്തു പറയുന്നില്ലെങ്കിലും അവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. അതെങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്? ഇതില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ, അങ്ങനെ അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പറയുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു ബി എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്യാം? എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം. പിന്നെ നോക്കിക്കേ, പിന്നെ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇതില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ടാക്സ് ഉണ്ട്, സോ ടാക്സ് അടയ്ക്കേണ്ടി വരും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ മെഡിക്കെയർ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ലൈബിൾ, അത് പേ ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ മെഡിക്കെയർ എന്താണ് ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ കഴിയത്തില്ല എന്നേ പറയുന്നുള്ളൂ അല്ലേ. സോ അതുകൊണ്ട് അത് നമുക്ക് അവിടെ അങ്ങനെ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. ടാക്സ് ഹയർ റേറ്റ് അത് എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ, നമുക്ക് ടാക്സ് ഒരുപാട് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ എ ആണ് അവിടെ ആൻസർ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 1ഉം 2ഉം അത് ഈസിയാണ്, എന്നാലും കുറച്ചൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാലേ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ അല്ലേ. ഇനി അടുത്ത മൂന്നാമത്തെയും നാലാമത്തെയും ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാണ്. അപ്പോൾ ഈ 3ഉം 4ഉം ഞാൻ ജസ്റ്റ് കേൾപ്പിക്കാം, നിങ്ങളത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ആൻസർ ഒന്ന് എടുത്ത് വയ്ക്കുക. ഇതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഞാൻ ആൻസേഴ്സ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഓക്കെ, ആൻസേഴ്സ് കാണിച്ചു തന്നിട്ട് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് എന്താണത് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി വയ്ക്കുക, നിങ്ങൾക്കത് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ. ആ ഒരു ലിസ്ണിങ് ഈ ഒരു ലൈവ് സെഷൻ വഴി നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചൊക്കെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ബാക്കിയും കൂടെ ഞാൻ കേൾപ്പിക്കാം, അതായത് 3ഉം 4ഉം. Okay? So you're currently living in this country, right? Yes. What kind of visa do you have? A working visa? Well, I did have one because after my student visa expired, I went back home and worked for a year before applying for a job here. The job turned out to be permanent and full-time, and my employers wanted me to settle here. So now I have a permanent migrant visa. Now, once you have a file number, you never need to reapply. Even if your circumstances change, for example, if you get married or decide to take an English name, they'll even use the same one when you retire and apply for a government pension. I see. Have you ever had a TFN before? No. Right.
Let's get on with the application process now. Before you hear the rest of the conversation, you have some time to look at questions 5 to 10. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനി അങ്ങോട്ട് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 5 to 10 വായിക്കാനുള്ള ടൈം തരുവാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ നോക്കിയേ, 5 to 10 എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് നോക്കുക. ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എന്താണ്? നോ മോർ ദാൻ 2 words ആൻഡ് ഫോർ എ നമ്പർ. ഈ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. സോ അത് മനസ്സിൽ വയ്ക്കുക. ഇനി അടുത്തത് നമ്മളുടെ ആ ഒരു ഫോമിലേക്ക് പോവാണ്, ടാക്സ് പേയ്മെൻറ്റ് ഫോം. അപ്പോൾ ഫോം എല്ലാവരും കണ്ടല്ലോ. അതിൽ ആദ്യം വേണ്ടത് പാസ്പോർട്ട് നമ്പർ, പിന്നെ പോസ്റ്റൽ അഡ്രസ്, കോൺടാക്ട് പേഴ്സൺ ആണല്ലേ, പേഴ്സൻ്റെ പേര്. അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് നെയിം ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഇനി ഫാമിലി നെയിം, പിന്നെ എനി അതർ നെയിം, വേറെ എന്തെങ്കിലും പേരുണ്ടോ, ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത്, ഇതൊക്കെയാണ് നോക്കേണ്ടത്. ഇതിൽ ആദ്യത്തെ രണ്ടെണ്ണം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു തരാം. അതായത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല അല്ലേ, ഇത് വളരെ സിമ്പിളാണ്. എന്നാലും ഞാനൊന്ന് കേൾപ്പിക്കാം. പാസ്പോർട്ട് നമ്പർ. അപ്പോൾ പാസ്പോർട്ട് നമ്പർ എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം. From? I came from Greece. Is that your country of origin? Yes, I came from Greece. Are you Greek? Do you have a Greek? Listen and answer questions 5 to 10. What is your passport or travel document number? Oh, just a moment. I have it here. JGW11. JGW എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം 11. സോ W11 അത് തമ്മിൽ എന്താണ് കൺഫ്യൂഷൻ വരരുത്. W ഉണ്ട്, 11 ഉണ്ട്. 00536. 00536 ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള നമ്പർ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ട് പറഞ്ഞല്ലേ. മൊത്തത്തിൽ എനിക്ക് ക്യാപ്ചർ ചെയ്തിട്ട് പറയാൻ കഴിയത്തില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ പാസ്പോർട്ട് നമ്പർ അത് ഡയറക്റ്റായിട്ട് പറയുന്നില്ലേ, അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് വലിയ പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നും വരത്തില്ല. ഇനി അടുത്തത് പോസ്റ്റൽ അഡ്രസ് ആണ്. പോസ്റ്റൽ അഡ്രസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 1339 അല്ലേ, ഒരു നമ്പറും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഹോളിവെൽ 1517. ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ എന്താണ് പറയുന്നതെന്നാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മളുടെ വേർഡ് ലിമിറ്റും ഒക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് വേണം ആൻസർ കേൾക്കാനായിട്ട്. Where do you come from? I came from Greece. Is that your country of origin? Yes, I came from Greece. Are you Greek? Do you have a Greek passport? No, I was born in Spain. I have a Spanish passport, but I've been living in Greece. And where do you live now? Where will the department send your TFN? That's 1339 Harbor Drive, Holywell. ഹാർബർ ഡ്രൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ, ഹാർബർ ഡ്രൈവ്. അപ്പോൾ അവിടെ സ്പെല്ലിങ്ങിൻ്റെ ആവശ്യം വരത്തില്ല. ഹാർബർ HARBOUR, പിന്നെ ഡ്രൈവ് DRIV. DRIV അത് 2 സെൻറ്റൻസ് ആയിട്ട് എഴുതാം അല്ലേ, 2 വേർഡ്സ് ആയിട്ട് അത് എഴുതാം. അതുകൊണ്ട് അത് പ്രശ്നമില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് 7 to 10 ആണ്. ഇത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കേൾപ്പിക്കാം, നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യാം. Postcode? 1517. Thank you. Now, what's the best way to get in touch with you? By phone, you can ring my landline number, 0955775076. I'm sorry, I haven't got a cell phone at the moment. I see. Can you give me the details of someone else we could contact if we can't get you during office hours? That would be my landlady, What's her name? Martha Pierce. Is that Pierce, Pierce? No, it's Pearce. And her number is? The same as the one I gave you. Yes, I've got that. Now, for some more personal details, what title do you use? Excuse me? Are you Mrs., Miss, or Ms.? I'm not married. Put me down as Miss. All right. What's your surname? Farina. What's your first name? Maria. Do you have a second or middle name? Well, 2, actually. What are they? Rosa Anna. I'm guessing Farina is your maiden name, since you haven't been married. But are you known by any other names?
Farina is my only surname, but people call me Mary. As a first name? Yes. When were you born, Mary? Can you give it to me in the following order? Day, month, and year? The 15th of November, 1983. You're obviously female, so that brings me to the last question, which I don't really need to ask. What's that? Your husband's name. I don't have one. I know, so I'll just write down NA for not applicable. Thank you. That is the end of part 1. ഓക്കെ പാർട്ട് 1 അപ്പോൾ എൻഡ് ചെയ്തു അല്ലേ. ഇനി ആൻസേഴ്സ് ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ടൈം തരും. അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, ആ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അടുത്ത സെക്ഷൻ വായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടാണ്. രണ്ടാമത്തെ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 11 to 16 അല്ലേ. 11 to 16 എന്ന് പറയുന്നത് ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ നോക്കുക, നോ മോർ ദാൻ 2 വേർഡ്സ്. അപ്പോൾ 2 വേർഡ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലേ. അവിടെ നമ്പർ വരാനായിട്ടുള്ള സാധ്യത കുറവാണ്. അപ്പോൾ ഇനി ശ്രദ്ധിച്ചേ, കീപ്പിംഗ് കിഡ്സ് എന്താണ് സേഫ് ഓൺ ഇൻ്റർനെറ്റ്. അപ്പോൾ ഇൻ്റർനെറ്റ്, കുട്ടികൾ ഇൻ്റർനെറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കായിട്ട് കുറച്ച് ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ്സ് തന്നിട്ടുള്ളതിൽ ആ ഒരു ഗ്യാപ്പ് എന്താണ് ഇല്ല അല്ലേ, ആ ഒരു ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് ഇല്ല. അപ്പോൾ അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സെൻറ്റൻസ് പറഞ്ഞതിന് ശേഷമായിരിക്കും നമ്മളുടെ അടുത്ത ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓൺലൈൻ ഫാമിലി നോർസ് ബ്ലോഗ്സ് ഡാഷ് ആൻഡ് സോഷ്യൽ സൈറ്റ്. അപ്പോൾ നമ്മളവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് സോഷ്യൽ സൈറ്റ് കൂടാതെ വേറെ എന്താണ് അവിടെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഓൺലൈൻ ഫാമിലി നോർസ് അല്ലേ, അത് എന്ത് രണ്ട് സംഭവമാണ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് നോക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതിന് തൊട്ട് മുന്നേ അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഇൻ്റർനെറ്റ് ഫോർ ചിൽഡ്രൻസ് സ്കെയറി ബട്ട് എഡ്യൂക്കേഷണൽ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സംഭവം പറയുന്നതിന് തൊട്ട് ശേഷമായിരിക്കും അടുത്തത് പറയുന്നത്. ഞാനതൊന്ന് കേൾപ്പിക്കാം, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് ക്ലിയർ ആവും. അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 11 ഒന്ന് നോക്കാം. You now have 1 minute to check your answer. Rule. Listen carefully and answer questions 11 to 16. Thank you for coming. It's good to see so many of you interested in keeping your children safe on the internet. What's in store? Well, firstly, I'm going to talk in general about some common sense ideas and rules for young ones using the computer. Then, I'll give you some information on free educational websites. Finally, we'll finish with question time. I'm sure most of you think that the internet can be a frightening place in which to let your children roam loose. But let me remind you that it can also be a fountain of knowledge and education. സോ എന്താണ്, കുട്ടികൾക്ക് സ്കെയറി ആയിരിക്കാം, പക്ഷേ എന്നാൽ എഡ്യൂക്കേഷണൽ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. ആ ഒരു സെൻറ്റൻസ് അവിടെ പറഞ്ഞു അല്ലേ. ഇനി അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മളുടെ ആൻസർ വരുന്നത്. പലർക്കും ആൻസർ വിട്ടുപോകാറുണ്ട് അല്ലേ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ ആൻസർ നിങ്ങൾ എത്തിയില്ല എന്ന് വിശ്വസിച്ചിരിക്കും. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് ഇത് യൂസ്ഫുൾ ആകുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഓക്കെ, ഒരു ഓൺലൈൻ ഫാമിലി നോർസ് എന്തൊക്കെയാണ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. The trick is to avoid the former and utilize the latter. അതായത് ആദ്യത്തെ ആ ഒരു പ്രോബ്ലം സ്കെയറി എന്ന് പറയുന്ന ഫോർമർ എന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യത്തത് മാറ്റിയിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ദ ലാറ്റർ. എഡ്യൂക്കേഷണൽ പർപ്പസിന് വേണ്ടി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. There are programs available both in your local electronics supply shop and free to download that will keep your child safe to a certain degree on the World Wide Web. A popular one is Online Family Norris, ഓൺലൈൻ ഫാമിലി നോർസ്, which bars things like military and social websites. മിലിറ്ററി ആൻഡ് സോഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ. അപ്പം മിലിറ്ററിയുടെ സ്പെല്ലിംഗ് MILITARY, മിലിറ്ററി. അപ്പോൾ അത് വളരെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലേ. ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 12 പോകാം. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു വാച്ച് ചിൽഡ്രൻ ആൻഡ് ഡാഷ് ദം. എന്നാലും ഇങ്ങനെയുള്ളത് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെങ്കിലും നമ്മൾ മസ്റ്റായിട്ടും കുട്ടികളെ വാച്ച് ചെയ്യുക.
അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. എന്നിട്ട് അവരെ എന്തോ ഒരു സംഭവം ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ ഡാഷ് ദം, അതെന്താണെന്ന് നോക്കാം. I wouldn't advise you to rely solely on a program to protect your family, though. As good as it is, അപ്പോൾ അവിടെ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോഗ്രാംസിനെ മാത്രം ആശ്രയിക്കരുത് അല്ലേ. you cannot abdicate your responsibility as a parent. I'm sure you all know that, or you wouldn't be here. When all is said and done, the best way to keep children safe is to educate them and അവരെ എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അവിടെ ആദ്യം പറയുന്നത് കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സൈറ്റുകളെ മാത്രം നമ്മൾ ആശ്രയിച്ച് അവരെ ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാതെ നമ്മളും അത് ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ. പിന്നെ അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക, അതായത് അവരെ എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യുക. സോ എഡ്യൂക്കേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ആൻസർ വരുന്നത്. അപ്പോൾ 11, 12 ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ കേൾപ്പിക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ 13 to 16 നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആൻസർ കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതും കൂടെ ചെക്ക് ചെയ്യുക. rules for young ones using the computer. Then, I'll give you some information on free educational websites. Finally, we'll finish with question time. I'm sure most of you think that the internet can be a frightening place in which to let your children roam loose. But let me remind you that it can also be a fountain of knowledge and education. The trick is to avoid the former and utilize the latter. There are programs available both in your local electronics supply shop and free to download that will keep your child safe to a certain degree on the World Wide Web. A popular one is Online Family Norris, which bars things like military and social websites. I wouldn't advise you to rely solely on a program to protect your family, though. As good as it is, you cannot abdicate your responsibility as a parent. I'm sure you all know that, or you wouldn't be here. When all is said and done, the best way to keep children safe is to educate them and keep an eye on them. For this reason, you should make sure the computer which your child uses is kept in a communal space, where you can look over their shoulder from time to time. It is paramount that you teach them never to divulge their proper or full name and to never provide personal information, such as where they live or what their phone number is. Tell them that online friends must remain just that, online, unless they are supervised. It is difficult, I know, to teach children about the dangers of the world when they are so naive, so trusting and innocent. But without going into great detail, you must alert them to the possibility that the people they are chatting with may not be who they say they are. It's also sensible not to give them their own email address until they are old enough to use the internet safely. So, all communication from websites will go through you. When they are old enough to use social sites like Facebook and MySpace, teenagers need to know that whatever postings they put on the web will remain accessible forever. Nothing is ever really deleted there. And embarrassing pictures or remarks may come back to haunt them one day. For instance, when they apply for a job, they could jeopardize their chances as the employer or human resources staff will look on the web to find out more about their potential employee, and they may be shocked by what they find there. Not the sort of stuff an applicant would want on his or her CV. It can also make them more vulnerable to bullying. Unfortunately, bullying on social sites is another thing to look out for, and I have to tell you, it's on the increase. It's a very difficult issue to deal with, but something that is more easily detected if the computer is kept in a family space. If we can put these negative issues aside, let's not forget that the internet is also a wonderful place for children of all ages. Teenagers may be mostly networking on social sites
or completing research that they've been asked to do as part of their homework assignments. But younger children can get assistance with mathematics, spelling, and reading on a variety of free and paid-for sites. Before you hear the rest of the talk, you have some time to look at questions 17 to 20. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയി. അതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് എല്ലാവരും നോട്ട് ചെയ്തു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ലാസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് പറഞ്ഞു തരാം. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 17 to 20. ഈ ഒരു സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ആണ് അല്ലേ. മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ആണ്. അപ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെയും കൂടെ ആ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഒരുമിച്ച് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ആണ്. മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഓപ്ഷൻസ് മാത്രം നോട്ട് ചെയ്ത് പോയാൽ മതി അല്ലേ. ABCD അങ്ങനെ ആ ഒരു ആൽഫബറ്റ്സ് മാത്രം ഇട്ട് പോയാൽ മതി. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ്ങിലേക്ക് പോവാം. എന്താണ്, ചൂസ് 4 ആൻസേഴ്സ് ഫ്രം ദ ലിസ്റ്റ് ബിലോ. അതായത് 1 2 3 4 5 6 7 8 ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. അതിൽ നിന്ന് 4 ക്വസ്റ്റ്യനേ ഉള്ളൂ അല്ലേ. അപ്പം 4 ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രം നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്താൽ മതി. 4 ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ഓപ്ഷൻ മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്താൽ മതി. ഇനി അവിടെ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കേ. ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അത് ഓരോ വെബ്സൈറ്റുകളാണ് അല്ലേ. വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ URL എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്, യൂണിഫോം റിസോഴ്സ് ലൊക്കേറ്റർ, അതിൻ്റെ ഒരു അഡ്രസ്സ് ആണെന്ന് പറയാം അല്ലേ. അപ്പോൾ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ ലിങ്ക് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അല്ലേ. ഈ ഓരോ വെബ്സൈറ്റും എന്താണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫീച്ചർ എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ നോക്കിക്കുക, ആ ഒരു മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ്ങിൽ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് നമ്മളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ടൈപ്പ് തന്നാൽ അതിന് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കാനായിട്ടുള്ള ടൈം തന്നാൽ അതെങ്ങനെ നമ്മൾ വായിക്കാം ഇത്ര ടൈമിനുള്ളിൽ എന്നുള്ളത് ഓൾറെഡി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു. അപ്പോൾ മുന്നത്തെ ലൈവ് സെഷൻസ് ഒന്ന് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കത് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കുക. സിംഗ് സോങ്സ് ആൻഡ് ടൈപ്പ് ഫോർ ഓൾ ചിൽഡ്രൻ, സ്പെൽ വേർഡ്സ് ഫോർ എലമെൻ്ററി ചിൽഡ്രൻ, സോൾവ് അഡ്വാൻസ്ഡ് മാത്ത് പ്രോബ്ലംസ് ഫോർ ഓൾ ചിൽഡ്രൻ. അപ്പോൾ പലതിൻ്റെയും എന്താണ് യൂസേജ് ആണ്, എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, പർപ്പസ് ആണ് അവിടെ പറയുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ ആദ്യം പറയുന്നത് ആ ഒരു www.mathtutor.com അതിനെക്കുറിച്ചായിരിക്കും. അതിന് ശേഷമാണ് സ്പെൽ സിറ്റിയിലേക്ക് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് കേട്ട് നോക്കാം. Is the website mathtutor.com. They can difficult issue to deal with, but something that is more easily detected if the computer is kept in a family space. If we can put these negative issues aside, let's not forget that the internet is also a wonderful place for children of all ages. Teenagers may be mostly networking on social sites or completing research paid-for sites to help you enjoy yourself as you learn. In this day and age, typing is essential. Everyone should be able to type fast and accurately. So, go to 𝐕𝐢𝐲𝐿. The one I'm going to tell you about now is one of the most practical sites that's popular with people or sites. Before you hear is the website mathtutor.com. സോ മാത്ത് ട്യൂട്ടറിനെ കുറിച്ചാണ് അവിടെ പറയുന്നത് അല്ലേ. അതെന്താണെന്ന് നോക്കാം. They can practice mathematics on this site. മാത്തമാറ്റിക്സ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. No matter what their level, while they compete against other children from all over the world. ഏത് ലെവലിലാണെങ്കിലും അല്ലെ, ഏത് ആ കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിലും ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഓൾ ഓവർ ദ വേൾഡിലുള്ള ആൾക്കാരായിട്ട് കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യാനും കഴിയും. അതായത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനും കഴിയും, കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യാനും കഴിയും. അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ടുള്ള ആൻസർ ഏതാണെന്ന് നോക്കിക്കേ. നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ആൻഡ് കോമ്പീറ്റ് ഫോർ മാത്ത് ഫോർ ഓൾ ചിൽഡ്രൻ അല്ലേ. ഏത് ലെവലിലുള്ള ചിൽഡ്രൻ ആണെങ്കിലും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനും കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യാനും കഴിയും. സോ ജി ആണ് അവിടെ ആൻസർ വരുന്നത്. 17th ആൻസർ ജി. ഞാൻ ഒരെണ്ണം കൂടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കേൾപ്പിക്കാം. സ്പെൽ സിറ്റി എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അവർ പറയുന്ന ഓരോ ഫീച്ചറും നമ്മൾ വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ സൈഡിലായിട്ട് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം കേട്ടോ. എന്നിട്ട് അതിന് ശേഷം ഓപ്ഷനിലേക്ക് പോയാലും മതി. പെട്ടെന്ന് ഓപ്ഷനായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യാൻ ചിലർക്ക് ഡിഫിക്കൽട്ടാണ്. സോ ആ ഒരു കേസിൽ അവർ പറയുന്ന പോയിന്റ്സ് എല്ലാം നമ്മൾ ലെക്ചർ നോട്ട് എഴുതിയെടുക്കുന്നത് പോലെ എഴുതിയെടുത്തതിന് ശേഷം പിന്നീട്
അതൊന്ന് മാച്ച് ചെയ്താൽ മതി. And here's a fun way for primary school children to learn the spelling words for the പ്രൈമറി സ്കൂൾ ചിൽഡ്രനിൽ സ്പെല്ലിംഗ് പഠിക്കുക. week. It can be such a chore for some children. They just type them in and play games to learn them. ഇപ്പോൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു, എന്നിട്ട് കുട്ടികൾ അത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഗെയിംസ് കളിക്കുന്നു അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇതിൽ എലിമെൻ്ററി ചിൽഡ്രൻ ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് ഇപ്പോൾ സ്പെൽ വേർഡ്സ് ആണോ? അല്ല. പിന്നെ അവിടെ മാത്ത് പ്രോബ്ലം ഡിയിൽ വരുന്നത് പ്ലേ സ്പെല്ലിംഗ് ഗെയിംസ്. അവിടെ ഗെയിംസിലൂടെ സ്പെല്ലിംഗ് പഠിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് വേണമെങ്കിൽ സെലക്ട് ചെയ്യാം. പിന്നെ വരുന്നത് സിംഗ് സോങ്സ് ആണ്, പിന്നെ വർക്ക് ഷീറ്റ്സ് ആണ്, പിന്നെ ഫണ്ണി ക്യാരക്ടേഴ്സ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതാണ് ഏറ്റവും മാച്ച് ആവുന്നത്? പ്ലേ സ്പെല്ലിംഗ് ഗെയിംസ് ഫോർ എലിമെൻ്ററി ചിൽഡ്രൻ അല്ലേ. അപ്പോൾ ഡി ആണ് ആൻസർ വരുന്നത്. എലിമെൻ്ററി ചിൽഡ്രൻ എന്ന് വെച്ചാൽ കൊച്ചുകുട്ടികൾ. അപ്പോൾ ഇനി ബാക്കി 19, 20 ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കേൾപ്പിക്കാം. What's that? The website? Oh, sorry. Yes, you'll need to go to spellcity.com for that. The one I'm going to tell you about now is one of the most practical sites that's popular with people of all ages. Children, or parents for that matter, can learn to touch type as they sing along with songs. And there's a variety of funny characters to help you enjoy yourself as you learn. In this day and age, typing is essential. Everyone should be able to type fast and accurately. So, go to beeb.co/typing and try it out. Don't just leave it up to the kids. Here's a site that parents can use to download worksheets to extend their children by giving them further practice. It's called coolresources.com, and I can really recommend it, particularly for middle school students. Now, are there any questions? ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൻസേഴ്സ് എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അടുത്ത സെക്ഷനിലേക്ക് പോവാണ്. സെക്ഷൻ 3 എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ആണ് അല്ലേ. മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 21 to 23 എന്ന് പറയുന്നത് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ കണ്ടാൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം വളരെ സിമ്പിളാണ് അല്ലേ. ആ ഒരു ഓപ്ഷൻസ് നോക്കിക്കേ, ഓപ്ഷൻസ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ആണ്. സോ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ ഇതും എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു ടൈമിനുള്ളിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കേണ്ടതെന്നുള്ളത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 21 നോക്കിക്കേ. ടെഡ് ആൻഡ് ക്ലിയോസ് റിസർച്ച് റിസൾട്ട്സ് വിൽ ബി പ്രസൻറ്റഡ് ആസ് എ ഡാഷ്. ടെഡിൻ്റെയും ക്ലിയോയുടെയും റിസർച്ചിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള റിസൾട്ട്സ് അല്ലേ, അത് പോസ്റ്റർ ആയിട്ടാണോ സർവേ ആയിട്ടാണോ ഗ്രാഫായിട്ടാണോ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാണ്. ഓഡിയോ പ്ലേ ചെയ്യാണ്. First, you have some time to look at questions 21 to 28. Listen carefully and answer questions 21 to 28. Hey, Ted, what are we going to do about this assignment? Well, Cleo, I think it's pretty straightforward. Oh? Yeah. The topic is why study abroad. I suggest we do a survey of international students, collate the responses, make a graph, and exhibit our findings in the form of a poster. അപ്പോൾ ആദ്യം സർവേ നടത്തണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ. എന്നിട്ട് ഗ്രാഫ് വെച്ചിട്ട് അവിടെ അനാലിസിസ് നടത്തണം. ലാസ്റ്റ് അതൊരു പോസ്റ്ററിലാക്കി പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ 3 ഓപ്ഷൻസും പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും റിസൾട്ട് എങ്ങനെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യണമെന്നാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ആദ്യം സർവേ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുക, ഗ്രാഫ് വെച്ചിട്ട് അനാലിസിസ് നടത്തുക, അതിനുശേഷം പോസ്റ്റർ വെച്ചിട്ട് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് പോസ്റ്റർ ആണല്ലേ, പോസ്റ്റർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. അപ്പോൾ എ ആയിരിക്കും അവിടെ ആൻസർ വരേണ്ടത്. അതുപോലെ തന്നെ 22ഉം 23ഉം വളരെ ഈസിയാണ്. അത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കേൾപ്പിക്കാം. എല്ലാവർക്കും ആൻസേഴ്സ് കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യാം. Wow, you have given this some thought, haven't you? Of course. This is only the first assignment. There will be a lot more to come. So let's get this one out of the way quickly. Well, how do we do the survey? I think we need to find a good selection of foreign students. So, how about we go over to the English language school at lunchtime and talk to some of the students there? That's not a bad idea.
But we shouldn't limit ourselves to that department. Why not? Well, think about it. They'll all give the same reason, to learn English. Of course, you're right. Well, one of us could cover the language school, and the other could go around the business school. Yes, I know there are a lot of internationals there too, but I think a random sample from foreign students on campus might give us a better range of answers. What are we going to ask them? Why are you studying abroad? An open question like that could mean we get hundreds of different responses. It would be better if we made up, say, 10 reasons and asked each respondent to place them in order of importance. You're right. That would certainly make collation easier. Any ideas about what these 10 reasons might be? Sure, I've got enough foreign friends to know quite a lot about what motivates them. Okay, number 1 is... I think that's obvious. How about study abroad is the best way to learn a language? And number 2 is obvious as well. I know. Study abroad gives you the chance to travel. What's third? ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 23 വരെ എല്ലാവരും ചെയ്തെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇനി 24 to 28 ആണ്. 24 to 28 എന്ന് പറയുമ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ദ നോട്ട്സ് ആണ് അല്ലേ, അതായത് ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ നോക്കണം. നോ മോർ ദാൻ 3 വേർഡ്സ്, 3 വേർഡ്സിൽ കൂടാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ അവിടെ നോക്കിക്കേ, നമ്മളിതുപോലെ എന്താണ് ഗ്യാപ്പ് ഇല്ലാത്ത ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ്സും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഗ്യാപ്പ് ഉള്ളതും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ലേ, ഗ്യാപ്പ് ഇല്ലാത്തത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഗ്യാപ്പ് ഉള്ളതിൻ്റെ ആ ഒരു ലൊക്കേഷൻ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 24 നോക്കിക്കേ. പ്രൊവൈഡ്സ് ആൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു ഡാഷ്. എന്തിനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി? സോ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എന്ന് തന്നെ പറയണം എന്നില്ല അല്ലേ, ചെറിയ രീതിയിലുള്ള സിനോണിംസ് യൂസ് ചെയ്യാം. Place them in order of importance. You're right. That would Study. I think that's obvious. How about study abroad is the best way to learn a language? And number 2 is obvious. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തതാണ് എന്തിനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ എന്തിൻ്റെ ചാൻസ് എന്നാണ് നമ്മൾ കോൺവെർസേഷനിൽ പറയുന്ന ചാൻസ് എന്നാണ്. അപ്പോൾ എന്തിനുള്ള ചാൻസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആണ് അതവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതെല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചേ. As well. I know. Study abroad gives you the chance to travel. What's ചാൻസ് ടു ട്രാവൽ, അതായത് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു ട്രാവൽ അല്ലേ. നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന വേർഡും അതിൻ്റെ സിനോണിംസും ആയിട്ട് നമ്മുടെ കോൺവെർസേഷനിൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും. ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് നോക്കിക്കേ. ഹെൽപ്സ് യു ലേൺ ന്യൂലി ഡെവലപ്ഡ് ഡാഷ്. പുതിയതായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് എന്തിനെക്കുറിച്ച് ലേൺ ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ന്യൂലി ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡാഷ് അല്ലേ, അതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊന്ന് മാച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുക നമ്മുടെ കോൺവെർസേഷനിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ പറയുന്ന സെൻറ്റൻസുകൾ ജസ്റ്റ് നോക്കുക. എക്സ്പീരിയൻസ് അനദർ കൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ കൾച്ചറിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് നോക്കിയതിന് ശേഷം പിന്നെയാണ് ന്യൂലി ഡെവലപ്ഡ് വരുന്നത്, ശ്രദ്ധിക്കുക. third? It's either culture or friendship. Okay, let's go for culture. Study abroad gives you first-hand experience of a different culture. Not just that, but അടുത്തതാണ് it gives you new experiences as well. ന്യൂ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. Not all of them are good, but it's meeting those challenges and adapting to new situations and solving problems and so on. Let's make that a separate reason. How about study abroad will compel you to develop new skills? Sound ഡെവലപ്പ് ന്യൂ സ്കിൽസ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ. സോ ന്യൂലി ഡെവലപ്ഡ് സ്കിൽസ് എന്നുള്ള മീനിങ് അവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ സ്കിൽസ് ആണ്. ഇനി 26, 27, 28 നിങ്ങൾക്ക് വിട്ടുതരുവാണ്. കേട്ട് നോക്കുക, എഴുതാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നോക്കുക. That's good. Then study abroad promotes international friendship. What are we up to now? Wait, that was number 5. Do you think learning about yourself is the same as developing new skills? No, I think it's quite different. Probably more closely related to culture. You really mean embracing new concepts and perceptions, don't you? Yes, and reconsidering one's own beliefs and values, or at least seeing them through new eyes.
We could make the next one and call it something like, Study abroad provides the opportunity to learn about yourself. We ought to throw in a few about study and work, because I'm sure that rates highly with many foreign students. Of course. Study abroad gives you the opportunity to expand your academic, Academic what? Let's simplify it. Make it the opportunity to study different subjects. Yes, good. It can also enhance the value of your degree. How's that? Well, I think you can take courses you would never have had the opportunity to take on your home campus, and employers will know also that your language skills have been given quite a boost. Isn't that the same as number 7? No, I think it's a separate issue. All right, keep it. Now, I think this next one is more important. Shall I change the order? No need. The students are going to rank them according to their views. So what is it? Study abroad enhances employment opportunities. Ugh, why didn't I think of that? Anyway, there's one even more obvious than that. Let me guess. Study abroad broadens your mind? Exactly. Okay. Now we have 10. Let's print off 100 questionnaires and go and do the survey. Before you hear the rest of the conversation, you have some time to look at questions 29 to 30. അടുത്തത് ലാസ്റ്റ് 2 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. അത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും. Which 2 nations that most US students fail to locate on a world map? വേൾഡ് മാപ്പിൽ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ കുട്ടികൾക്ക് കഴിയാതിരുന്ന 2 നേഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ A to E വരെ പറയുന്നുണ്ട്. 5 ഓപ്ഷൻസ് ആണ്, അതിൽ നിന്ന് 2 ആൻസേഴ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് എന്ന് നോക്കാം. It's really amazing, isn't it? When given a map of the world, only 13% of American students were able to find Iraq. And 13% അല്ലേ ഇറാഖ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ 13% കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആ കുട്ടികൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയാത്തത് ഏതാണെന്നാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ അത് നോക്കാം. The same for Iran. സെയിം ഫോർ ഇറാൻ എന്നും പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമേ കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ എന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ അവിടെ ആൻസർ എന്ത് വരും? നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാലേ നമുക്ക് മനസ്സിലാവത്തുള്ളൂ. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയാത്തത് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇറാനും ഇറാഖും അവിടെ 13% എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. No. And not surprisingly, I suppose, Afghanistan didn't fare much better. 83% couldn't locate it on the map. 83% couldn't locate എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ കൂടുതൽ ആൾക്കാർക്ക് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക. There must be something about that region. 76% couldn't identify Saudi Arabia either. അതുപോലെ 70s ആ ഒരു പെർസെൻറ്റേജ് പറയുന്നത് സൗദി അറേബ്യ അല്ലേ, ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. But Asia didn't come off much better. Over half the students couldn't find Japan on the map. സോ ഹാഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 50%. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പെർസെൻറ്റേജ് പറയുന്നത് അതാത് കൺട്രീസിൽ മാർക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക. അല്ലാതെ നമുക്കിത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. സോ ഇറാൻ ഇറാഖ് എന്ന് പറയുന്നത് 13 അല്ലെങ്കിൽ 30 ആണല്ലേ. അത് 13 എന്നാണോ പറയുന്നത് നോക്കാം. സോ 13 എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് അവിടെ എഴുതാം. സൗദി അറേബ്യ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ 80s സൗദി അറേബ്യ 70s ജപ്പാൻ എന്ന് പറയുന്നത് 50. അപ്പോൾ ഇതിലേതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പെർസെൻറ്റേജ് പറയുന്നത്? സൗദി അറേബ്യയും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനും. അവിടെ ആൻസർ വരുന്നത് സിയും ഡിയുമാണ്. സി ആൻഡ് ഡി അല്ലേ. കൂടുതൽ കുട്ടികൾക്ക് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തത് സിയും ഡിയുമാണ്. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വരികയാണ്. ഇങ്ങനെയാണ് ആക്ച്വലി നമ്മളുടെ ആ ഒരു 4ാമത്തെ പാർട്ട് കൂടുതലായിട്ടും കണ്ടുവരുന്നത്. അതായത് മൊത്തത്തിൽ ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഫില്ലിങ് ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും. ഗ്യാപ്പ് ഫില്ലിങ്. അപ്പോൾ ഞാനത് ആദ്യത്തെ 2 ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കേൾപ്പിക്കാം. അവിടെ 1 വേർഡ് ഉള്ളിയാണ്. നമ്മുടെ ആ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും 1 വേർഡ് ആണ്. ഇനി നമ്മളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, Pitt as a Roman senator, elaborate.
ഡാഷ് പോർട്രേറ്റ് ഓഫ് ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെന്റേറിയൻ. എങ്ങനെയുള്ള പോർട്രേറ്റ് ആണ്, അല്ലെ എന്താണ് അവിടെ വരച്ച് കാണിക്കുന്നത് ഈ ഒരു പെയിന്റിങ് എന്ന് പറയുന്നത്? അതാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ബോൺ ആൻഡ് ബ്രോട്ടപ്പ് ഒക്കെ അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ. പിന്നെ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് പെയിന്റിങ്സ് പറയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കേൾപ്പിക്കാം. In this lecture today, I'm going to introduce you to an American painter, Charles Willson Peale. You may be familiar with his portraits, but did you know that he never even saw a painting till he was a grown man? He was born in Maryland in 1741. So born in Maryland പറയുന്നുണ്ട്. അടുത്തത് ശ്രദ്ധിക്കണം. His father died when he was 9. അപ്പോൾ ആ ഒരു പിറ്റ് ആസ് എ റോമൻ സെനേറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. അതാണ് നമ്മളുടെ കീവേഡ്. And the family struggled financially for the next few years, and Charles became a saddlemaker's apprentice. One day, he went to Norfolk for supplies, and there he saw paintings for the first time. He thought they were so bad that he felt sure he could do better, so he decided to make painting his career. In 1766, he went to London to study painting with Benjamin West. Whilst there, he painted this portrait in 1768. See slide 1, Pitt as a Roman senator. Pitt as a Roman senator. അപ്പോൾ ഇനി അതിൽ എന്താണ് elaborate dash portrait അല്ലേ? Notice how elaborately symbolical this portrait is. Elaborately symbolical എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ? The symbolism arises, of course, from Pitt's famous speech to the British Parliament, where he draws an analogy between the ancient Roman Senate's view of a barbaric Britain. So, how എന്താണ് symbolical portrait എന്നല്ലേ അവിടെ വരുന്നത്? ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെന്റേറിയന്റെ ഒരു സിംബോളിക്കൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ? സിംബോളിക്കൽ പോർട്രേറ്റ് എന്നാണ് അവിടെ ആൻസർ വരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇനി ജോർജ് വാഷിംഗ്ടൺ അല്ലേ, അത് എന്ത് പോർട്രേറ്റ് ആണെന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അത് കേട്ട് നോക്കാം. And the prevailing European view of the time of a barbaric African continent fueling the slavery trade. Perhaps you didn't know that the Romans used Britons as slaves. But I digress. Back to Peale. He returned to America and in 1772 painted the first ever portrait of George Washington. So George Washington അല്ലേ, ഇതെന്ത് പോർട്രേറ്റ് ആണ് എന്നുള്ളത് നോക്കുക. See slide 2. In 1773, he painted a group portrait of himself, his wife, mother, brothers, sister, his old nurse, and an unidentified baby. Just look at the slide. This painting is simply called the Peale family. And you can almost feel the exuberance of the family. Slide 1, Pitt as a Roman senator. America, and in 1772, painted the first ever portrait of George Washington. See First ever portrait of George Washington എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ. ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് പോർട്രേറ്റ് അല്ലേ. അപ്പോൾ അവിടെ ആൻസർ വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് എന്നാണ്. അപ്പോൾ അതുപോലെ ബാക്കി ഞാൻ 2-3 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രം നിങ്ങൾക്കൊന്ന് കേൾപ്പിക്കാം. 33, 34, 35 മാത്രം കേൾപ്പിക്കാം. അത് നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. slide 2. In 1773, he painted a group portrait of himself, his wife, mother, brothers, sister, his old nurse, and an unidentified baby. Just look at the slide. This painting is simply called the Peale family. And you can almost feel the exuberance of the family and their warmth towards one another. He enjoyed great success as a portraitist prior to the Revolution, and served with distinction in the Revolution. During this time, he became friends with George Washington, Benjamin Franklin, and Thomas Jefferson. After the war, he continued to paint, and when his wife died in the 1790s, as a result of her 11th pregnancy, he remarried. He had 17 children in all, naming the sons after famous painters or scientists. Although perhaps best known for his portraits of famous people, Peale liked novelty. Look at this slide of his 2 sons, Raphael and Titian, life-size, climbing a narrow stairway. This painting,
The staircase group, 1795, was exhibited in a doorway as a trompe-l'oeil, and it is said that it did, in fact, fool the eye of George Washington. Even as far back as 1772, we can see his desire for difference in Rachel weeping. It's a rather macabre portrait of his first wife crying over the death of one of their children, their daughter Margaret. I'd like to show you one more slide to demonstrate his innovative approach. This is a portrait of his brother, James. Okay, so 3 questions ആണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത് 33 to 35. അപ്പോൾ ഇനി ലാസ്റ്റ് ഞാൻ അതിൻ്റെ ആൻസർ ഒന്ന് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ആൻസർ നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുക. ഇതാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത്. ഞാനത് കുറച്ചും കൂടെ ഷോർട്ടാക്കി കാണിക്കാം. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇതിൻ്റെ ആൻസർ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? ഞാൻ ആൻസർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ ചെയ്ത ആൻസേഴ്സായിട്ട് ഇത് കറക്റ്റ് ആണോ എന്നുള്ളത് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. കുറച്ചും കൂടെ വലുതാക്കി ഞാനത് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ 2 പാർട്ടായിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുമെങ്കിൽ ഇത് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ലേറ്റർ നോക്കിയാലും മതി. അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 1 to 15 ആൻസർ ഇതാണ്. പിന്നെ അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ബാക്കി 40 വരെയുള്ളത് എല്ലാവർക്കും കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു 35 വരെയുള്ള ആൻസേഴ്സ് മതി അല്ലേ? ബാക്കിയുള്ളത് നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഓരോ സെക്ഷൻസ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. വളരെ ഈസി ആയിട്ടാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സജഷൻസ് പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ലൈവ് സെഷൻ്റെ താഴെ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ്സ് രേഖപ്പെടുത്താം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ലൈവ് സെഷൻ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. ഇനി അടുത്ത ലൈവ് സെഷനായിട്ട് മൺഡേ വരാം. അതുവരേക്കും എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു.